اللهم صل على فاطمة أبيها وبألها وبنيها سر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه ولن أعداءكم بعدد ما أحاط به علمه اللهم لن الجبت والطاغوت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وآل محمد. يا فرج المغموم وراء من الشرك سلام. صلوات ختم کنید. اللهم صل على محمد و آله. اللهم
صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اللهم صل على محمد وآل محمد. No. Nothing. تست 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 یکی هم همینجا بود. یه دونه قبلا هم تست کرده بودیم مشکل داشت از اون واسه. تست تست من يقدر إله رائد الساعة تست تست يا من يعلم ما في السماء يا منفذ فرج المخلوق يا رائد خطك في السماء صلى على محمد وآل محمد. تست 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 يا زلمة تست 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 اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها
بعدد ما أحاط به علمه ولن أداه بعدد ما أحاط به علمه اللهم الآن الجبت والطاغوت عدد ما أحاط به علمه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم وأتوب إليه. برای سلامتی صاحب عزای حقیقی این جلسات روز عاشورا همه با هم دعای فرج رو زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تواب وتمتعه فيها طويلا بالحجة إلهي الآف إلهي الآف إلهي. این خیلی به اشکت کمک میکنه. الهی الاف الهی الاف الهی الاف. بسم الله الرحمن الرحیم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. تا قیامت در به درت میمونم آقا جانم. ولعن الله آل زیاد و آل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله الشمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك
بأبي أنت بأمي لقد هزم مساوي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور حجة ابن الحسن من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة با همه وجودت صداش بزن یا ابا عبدالله أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقربوا إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود
الموعود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام مهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمساوي بكم أفضل ما يؤتي مصابا مصيبته قلبونت برم غریب گیر آوردنه غریب گیر آوردنه مصیبتم ما اعظمها و اعظم رضیت فی الاسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله من صلوات ورحمت و مغفرت. امروز اگه فقط همینو بهم بدی بسم اللهم اجعل محیای محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اللهم ان هذا یوم آره همین امروز ان هذا یوم تبرکت بهی بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم بغن حسين بكشان وهذا يوم فرحت به آل زیاد و آل مروان. وای 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 این همه کف زدن، این همه هلهله، این همه تکبیر و شادی کردن برای چیه؟ به قتل الحسین صلوات الله علیه. آخه پیغمبر فرمود دوستش داشته باشید، حسین از منه.
اما امروز لحن زینب عوض شد، هی میگفت نزنیدش نزنیدش. آخه این پسر زهراست، این پسر پیغمبره. به قتل الحسین صلوات الله علیه اللهم فضائف علیهم اللعنه من قبل عذاب العلی. اللهم فضائل علي اللعنة من قبل عذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم في موقف هذا أيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام. آخرین جملاتشینه امروز محاسنم به خونم خضاب میشه. امروز میرم پیش جدم شکایت شما رو میبرم، میگم یا رسول الله فلانی یا فلانی منو کشتن. گرفتید من کیا رو میگم؟ همه این مصائب جسارت و جرأتشون از کوچه‌های مدینه گرفته. اللهم لعن اول ظالمین ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايد وبايعت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جمیعا. مؤدب رو دوتا کنده زانو بشین سلام بده بر باب بیگفنه. امروز فقط من روز خون نباشم، همه داشته باشی. السلام علیک یا ابا عبدالله. داره از بچه‌هاش خداحافظی میکنه. و علی الارواح التي حلت بفنای سوار بر ذوالجلال یه نگاهی به عقب کرد، صدا زد یا ربا یا سکینه یا زینب یا رقیه علیکم بالسلام. حسین
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين یه بار دیگه به نیابت از آقامون سفره دار ما ایرانی ها السلام علیکم نمونده برادر دیگه راه چاره دلت کوه درده دلم بیقراره نمونده برادر دیگه راه چاره دلت کوه درده دلم بیقراره دلم خیلی میخواد که رو تو ببوسم بذار جای مادر گلو تو ببوسم چرا مثل ابر بهاری میباری رو احساس زینب داری پا میذاری نگو دیگه امروز هوامو نداری صدات میزنم هی صدامو نداری حسن حسین حواست به من هست صدات میزنم حیف صدامو نداری داداش 2-3 ساعت پیش یه کابوسی دیدم چی؟ دیدم که سرت رفت منم دیر رسیدم دیدم توی خوابم لباساتو کندن یه عده حرومی
به اشکم میخندن داره از رویاش برا ارباب حرف میزنه دادایاش نشستن کمینت بشن دست و پاگیر یه عده با دشنه یه عده با شمشیر یه عده با تیرو یه عده با نیزه نگو مال امروز که قلبم میلرزه دیدم توی خوابم که روزم سیاهه داداش غریبم توی قتلگاه دیدم توی گودال به صورت فتادی دیدم به یه نیزه داداش تکیه دادی میدونم که قاتل با خنجر رسیده میدونم که خنجر به حنجر رسیده چقدر میزنه موج غضب تو نگاهش میشینه رو سینه با چکم سیاهش حسین میشی غرق در خیال بمیرم داداش هی تو میپاشی از هم من از هم میپاشم حسین وای آقا میشه میلاد به جای تو امروز منو بکشن حسین میدونم محاله برات سر بذارم برا خواهر تو برادر بذارم تو فکر خیامت تو فکر غنیمت ولی کاش اقلا یه معجر بذارم ولی کاش اقلا یه معجر به ما بذارم به خدا دلم نمیاد روزه بخونم یا الله روز عاشورا بعضیا میمیرن از شدت گریه از شدت ناله من چه کنم یه وقت صدا زد یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عربه یا حبیب ابن مظاهر مالی انادیکم فلا تجیبونی چتون شده حسین صداتون میزنه جواب حسین رو نمیدید قوموا النومتکم از خواب بیدار بشید و ادفعوا عن حرم الرسول ان تقاتل
این نامردار از دور حرم شما دور کنید. من همین گونجوی آروم آروم میرم جلو، شما تحویل بگیرید خدا کنه منم کم نیارم. تو را جان مولا سیدای جلسه دعا کنن تا ابی عبدالله این ندا را داد. نوشتن ابدان مطهر شهدا به لرزه در اومد، حتی یه نقلم هست رو پاشون ایستادن. حسین جان اراده کنی برمیگردیم. همچی که همه یاران حضرت رفتن، صدای استغاثه ابی عبدالله بلند شد. هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول، هل من معین یعیننی. زنا تو خیمه دیدن هیچکی جواب حسین نمیده. صدا گریه هاشون بلند شد. ملائکه آسمان رو به خدا، خدایا این حسین دارن میکشنش، اجازه بده بریم میدان یاریش کنیم. خطاب آمد از مصدر الهی، حسین تا همینجا عزیزان تو کشتن، ما دیگه اختیار به دست خودت دادیم، خودت میدونی. اگه جان ندی راه ما هم چیزی از اجرت کم نمیشه. صدا زد خدایا من حسین میخوام خودم و در راه تو غرق به خون ببینم. عزیزامو کشتن دیگه دل به ماندن ندارم. علی اکبرمو کشتن، ابوالفضلمو گرفتن، برادرمو گرفتن، یارانم همه رفتن. حالا ابی عبدالله اومد تو خیمه امام سجاد، دید حضرت داره از آتش تب میسوزه. آرام آرام دست به سر و صورت پسرش کشید، چشاشو وا کرد، دید ابی عبدالله اومده بالای سرش. صدا زد عمه عمه کمکم کن بشینم، عمه حجت خدا اومده تو خیمه. کمک کرد، نشست به زحمت. امام سجاد صدا زد یا ابا این امی العباس، عموم کجاست؟ صدا زد عمو تو کشتن. بابا این اخی علی الاکبر، صدا زد قد قتل، کشتنش. بابا این ابی بابن مظاهر قد قتل، این ابن انبی الحسن قد قتل. هر کی رو صدا زد ابی عبدالله فرمود کشتنش. ابی عبدالله فرمود پسرم خیال تو راحت کنم، اینقدر بهت بگم توی خیمه ها به غیر از من و تو دیگه مردی باقی نمونده. رنگ چهره امام سجاد عوض شد. همه قربونت برم، شمشیر منو بردار بیار.
عمو کمکم کن یه عصا بده به دست من. آی 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 ابی عبدالله صدا زد خواهرم زینب علی رو بگیر، این اگه بره زمین از حجت خدا خالی میشه. ودای امامت رو منتقل کرد. یا الله یه وقت صدا زد زینبم برو خیمه مخدرات به خانوما بگو من میخوام بیام باشون ودا کنم. ابی عبدالله اومد تو خیمه خانوما، کوه با عظمت صبر. خدا یه صحنه ای دیدن حسین شروع کرد گریه کردن. دید بعضی ها چادر به کمر بستن، نقاب زدن، یکی یه چوب دستشه، یکی یه نیزه شکسته برداشته، یکی یه شمشیر شکسته دستشه، هر کی هر چی داشت برداشته. یعنی آقا رو ما هم حساب کن. فرمود خدا خیرتون بده، خدا جنگو از خانوما برداشته. اما یه جمله گفت، فرمود به جایل که میخوای منو کمک کنید برید لباس اسارت رو تن کنید. صدا زد از این به بعد جلو نیزه دارا تو شهرات تو قصبات شما رو مثل کنیزا و بردا میگردونن. ابی عبدالله اینجا از خیمه خانوما اومد بیرون، حالا آرام آرام میخواد راه بیفته. یه تیکه روزه دیشب دیدم، یزید ملعون به شمر گفت شمر جایی شد کربلا دلت برا حسین فاطمه بسوزه. گفت امیر یه جا خیلی دلم سوخت، رومو برگردوندم گریه کردم. گفت کجا؟ گفت دیدم حسین از خیمه اومد بیرون، میخواد بیاد سمت میدان. دیدم یه دختری پای حسین رو گرفته، میگه بابا نرو بابا یا ردنا الی حرم جدنا. آقا فرمود دخترم لا تحرق قلبی، عزیزم دلم آتش نزد. هر طوری بود همه را آرام کرد، اما این کوه با عظمت صبر. راوی میگه ندیدم کسی که همه عزیزانشو از دست داده باشه، پسراشو کشته باشن، برادراشو کشته باشن، انگار نه انگار غم به دل حسین نشسته باشه. اما فقط یه نفر میتونه این عظمت رو به تلاطم بندازه. فرمودن ذوالجناح آماده کردن، ابی عبدالله زره پیغمبر رو پوشید، امامه پیغمبر رو به سر گذاشت،
نیزه جعفر تیار به دست گرفت آماده رزمه دیگه کسی جلودار حسین نیست اما یه وقت دیدن یه صدای محزونی از پشت سرش اومد مهلا پسر فاطمه یواش در برو میخواد دل حسین رو به دست بیاره اسم مادرشو میاره نگفت داداش نگفت اخیه گفت ابن الزهرا یا پسر فاطمه به مادرت قسم صبر کن زینب باید کار داره ابی عبدالله صدا زد جانم خواهرم دیدن دوتا دستشو گذاشت رو دوش حسین گفت حسین جد ما بهتر بود و رفت بابام علی از ما بهتر بود و رفت مادرم زهرا رو کشتن از ما بهتر بود و رفت داداش حسنم رو کشتن اما من همه جا میگفتم حسین هست داداش تو بری دلم به کی خوش باشه داداش یه جوری زینب آروم کن من اینجا نمیمونم داداش منو با این رازل کوفه تنها نذار معلومه میخوای بری دیگه بر نمیگردی من اینجا نمیمونم یه صدایی زد زینبم آرام گفت داداش تو بری من میمیرم فرمود خواهرم بیا جلو به آرامی دست رو سینه خواهر گذاشت یه مرتبه ورق برگشت خواهر از این رو به اون رو گفت برو داداش میخوای بری برو خیالت راحت بچه ها تو هم خودم برمیگردونم مدینه داشت میرفت یه حرفی هم زد بیشتر آتیش گرفت صدا زد زینبم این وداع آخر من و تو اینا منو که کشتن آب آزاد میشه براتون آب میارن زینبم یه خواهشی ازت دارن اگه تو آب نخوری بچه هامم آب نمیخورن همشون جون میدن گفت داداش خیالت راحت برو لذا عصر عاشورا وقتی کار جنگ یک سر شد همه را توی خیمه نیم سوخته جمع کرد آب آوردن مشک انداختن عمه سادات اومد یه ظرف آبی برداشت گفت بچه ها ببینید من عمتونم ببینید دارم آب میخورم زینب آب خورد بچه های حسینم آب خوردن
رقیه آب خورد سکین آب خورد عرضم تمام آی حسینیا آخ ربابم آب خورد به هر زحمتی بود بچه ها را آرام کرد همه را خواب به خواهرش گلسویان گفت خواهرم پاشو بریم گودایال ببینم با برادرم چه کردن آی 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 هنوز از خیمه دور نشده دید صدای زجه و ناله یه خانمی داره میاد عجب این صدای گریه یکیه من تازه با زحمتی بچه ها را آرام کردم اومد دید پشت خیمه رباب رو زمین نشسته هی داره تو دلش میزنه علی 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 صدای زینب بلند شد رباب تو الان باید کمک کار من باشی خودت اینجا نشستی این چه وضعشه صدا زد خانم منو ببخشید دست خودم نیست سر غروب دم غروب حواسم نبود اینا آب آوردن به امر شما یه مقدار آب خوردن مادر دار آی 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 الان سینم پر شیره هنوز یادم نرفته چجوری به سینم چنگ میزنه خانم شما که دیدید آره رباب خودم شاهد بودم امروز از صبح رباب چادر به کمر بسته یه ظرف خالی آب دستشه از این خیمه به اون خیمه کسی یه مقدار آب نداره بچم دیگه چشاش وا نمیشه لباش درک خورده سوار بر مرکب شد به شعشعت محمدیه به سطوت علویه به اسمت الفاطمیه به شجاعت الحسنیه اصل انگار نه انگار این انسان داغ دیده یه جنگ مفصلی کرد آی آی گریه کن آیا سوار بر از زلجنا احساس کرد حسین
داره به سمت راست متمایل میشه. اسب جنگیه، اسبم خودشو به سمت راست متمایل کرد. حسین به سمت چپ مایل میشه، اسبم به سمت چپ چند بار تکرار شد. آقا دیگه متوجه کرد ذوالجلال دیگه آخر کار حسینه، منو بذار زمین. این یه نقل دیگه ای میگه یکی با نیزه به پهلوی حسین زد. آی 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 بچه ها تو خیمه نشستن، یه مرتبه دیدن صدای ذوالجلال داره میاد. عرضم تمام، صدای ذوالجلال داره میاد. بچه ها بابا برگشته، همه از خیمه ها بیرون دویدن، اما سالار زینب را ندیدن. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدأ به اولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. دوستان اطلاع دادن آقای شهربانی حالشون به شیر و به شمشیر سردار خیبر شکن ماه شبهای دنیا و عقبا ابوالفضل. همان کس که بن بست موسی گشوده شده با توسل به نامش و زد دل به یم با توکل به نامش. به لبهای عیسی دم جان فزایش شکفته است چون گل به نامش. شده تلخی داغها مل به نامش. چون نوح نبی زد به دریا و طوفان نمود از کشتی تحمل به نامش. قناعت گرفت از رنگ تجمل به نامش. تسلسل اگر باطل است، تسلسل اگر باطل است، این که بعد از حسین است بعدش حسین است، پس وجه خوب تسلسل به نامش. میافتد میان ستم
ترس و حول و تخلخل به نامش، فتاده است در بین اردوی دشمن تزلزل به نامش، تکامل به نامش. گمانم که بعد از علی گشت دلدل به نامش، گمانم که بعد از علی گشت دلدل به نامش. ابوالفضل گر ابن ام البنین. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. My brothers and sisters, I wanted to just begin with a few short points about the day of Ashura, inshallah. Just a few quick reminders. First of all, may Allah reward each and every one of you for your grief over Imam Hussein on this day. The day of Ashura, it has some points of etiquette, it has some points of focus, and if we can utilize these points, inshallah, we can benefit more from this day. I just wanted to mention these few short points before we move on to the recitation of the maqtal, inshallah. The first point that has been recommended for us is that we should utilize this day for the remembrance of Imam Hussein, as each and every one of you is doing. It's a day that's been mentioned that we should not go after anything related to dunya, anything related to the pursuit of the worldly life. Whatever it is, if it's work, if it's anything that reminds you of dunya, it's recommended to stay away from it today. We have the entire year for aspects of work and all of that. Today is a day that we have been asked to focus on the sacrifice of Imam Hussein. The second point is that when we look at the month of Muharram, it is in reality the month of change. When we gather in these places, we mourn over Imam Hussein. In reality, what we're hoping for is that Allah will bless us with that ability to change, to transform. One of the ways that we can ensure this is by really sitting down and looking at our strong points and our weak points. We thank Allah for the strong points, that which He has given us. He's given us Islam, He's given us the love of Imam Hussein, He's given us all of these things. We thank Him for that. And at the same time, we look at the weak points that we have, the things which hold us back from answering the call of our Imam when he calls upon us. And really, this is critical, my brothers and sisters, that we look at those weak points. Because the whole point of the month is that we change to the point where if the Imam calls on me today, he calls on me tomorrow, I am ready to answer his call. I'm not going to be like the people of Kufa who turn against their Imam. They call upon him, they do that dua, and then when he comes, they turn against him. It's important that the month of Muharram does not go by without a firm intention. We say, Ya Allah, I firmly intend to change. I'm not going to be that person that I was yesterday or the day before. I'm going to be a new person. We do that tawbah and we turn a new leaf, inshallah.
The third point is that it's recommended that we don't fast today, but we abstain from food and water to the degree that's possible until the time of dhuhr. And we do this in honor of the difficulties that Imam Hussein and his companions, they went through on a day like this. The fourth point that's been mentioned is recite as much Surah Tawheed and Salawat as possible. The Salawat, of course, you know why. Surah Tawheed, Qul Huwallahu Ahad, it's recommended because if you look at Imam Hussein, everything that he did on this day was for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything he did, it points to Allah. And so when we recite that Surah Tawheed, we're reminding ourselves of this. We're reminding that everything the Imam has done, everything that he has lived for, is for the sake of Allah. The sixth point is reciting Ziyarat Ashura and Dua Al-Qamah. It's highly recommended to recite these two. And the final point, my brothers and sisters, is that on a day like this, when we are commemorating Imam Hussein, remember the Yazids of your time. When we look at this idea of Yazid, it's easy to see him as a historical figure. He lived 1400 years ago, he's finished. But if we really think about it, the idea of Yazid, it's a metaphor. Yazid continues to live today. He exists in many different places in many different forms. It's important that in commemorating the struggle of Imam Hussein, we remember that his struggle was against the Yazid of his time, just as our struggle is against the Yazid of our time. And to add a small point to that, that within each and every one of us as well, there exists the potential to become a Yazid. There exists the potential to become a companion of Imam Hussein. Sometimes we think, how? How can someone go to becoming a killer of Imam Hussein? And how can someone go to becoming a companion of Imam Hussein? How does that happen? It happens, my brothers and sisters, with the choices that I make every single day. Those little choices, the small decisions that I decide to do or not do, those little things are that which gradually take me on one path or another path. The companions of Imam Hussein, they didn't become his companions overnight. And the killers of Imam Hussein, they didn't become his killers overnight. It was a gradual process. And so the potential of that, it exists within each and every one of us. None of us are immune. None of us are immune. Inshallah, on this day of Ashura, we ask that Allah protects us from going on that wrong path, and that He gives us the tawfiq of walking on the path of the companions of Imam Hussein, inshallah. Please recite a salawat. Muhammad wa ali Muhammad. During one point in time, it's been narrated that the Holy Prophet, he informs Bibi Fatima, he informs her that this son of yours, Hussein, is going to be martyred one day. Fatima Zahra, she becomes upset at this. She begins to cry. She says, when is this going to happen? The Prophet says it is going to be at a time when neither I, nor you, nor Amir al-Mu'mineen is going to be alive. It's going to be after our deaths. When Fatima Zahra hears this, she becomes upset. She cries even more. She asks her father, "Oh my father, who then is going to commemorate his shahada? Who is going to cry over him?" The Holy Prophet, he says, the men and women of a group of my followers, they are going to befriend my Ahlul Bayt, and they are going to mourn over Hussein, and they are going to commemorate his shahada every year in every century. This is how the Holy Prophet, he commemorates. This is how he consoles his daughter Fatima Zahra.
Imam Qadam alayhi salam, it was narrated that for the first 10 days of Ashura, or rather the first 10 days of Muharram, he would show signs of sadness, he wouldn't smile. And then by the 10th day, his grief would increase. It was the peak of his grief, it was the peak of his crying. My brothers and sisters, we are here today to remember this great sacrifice of Imam Hussein. So let us go and ask ourselves, what is happening on the plains of Karbala today? I'm going to recite the maqtal in English, inshallah. And I'm going to do my best, inshallah, to convey what happened to the Imam and his companions on this day. It's been mentioned that on the 10th of Ashura, Imam Hussein, he gathers his companions. It's morning time. They pray the Salat al-Fajr in Jama'ah. This is going to be the final prayer, the final morning prayer of Imam Hussein and his companions together. The Imam, he turns to his men and he begins to speak to them. He says, "O my companions, Allah has permitted you to achieve the rank of Shahada today. Be ready to persevere and to fight." The Imam, he begins to prepare his men for battle. He organizes them. One group is going to be the right flank. One group is going to be the left flank. One group is going to be the center flank. He gives the standard of the army to his brother Abu al-Fadl al-Abbas. Abu al-Fadl al-Abbas was known to be the bravest of the men. He gives the alam to Abu al-Fadl al-Abbas. On the other side of the army, Umar ibn Sa'd, he stands. He too has organized his men. There are 30,000 individuals ready to fight against Imam Hussein. They too, they have a right flank, they have a center flank, they have a left flank. Imam Hussein, he mounts on his camel. He begins to go towards the army of Umar ibn Sa'd. He begins to speak to the people. He says, "O people, listen to my words and do not rush. Let me tell you why I have come here." He says, "O servants of Allah, fear Allah and be on guard in regards to this life. Had this life remained for anyone at all, it would have remained for the prophets of God. But Allah has created this life in a way that everyone perishes, everything passes away. What is new soon grows old, its pleasures diminish, its happiness soon leaves us. A man's home is but a mound in the earth. So get ready to fear Allah so that you may be amongst those who are the winners." The Imam, even in this moment, he's trying to help these people. He's trying to guide these people. He doesn't want them to do what they're going to do, not because he is going to be killed, but because he cares about them. He cares about their akhirah. The Imam, he continues, "O people, miserable is the one who gets infatuated by this dunya. Do not let this life deceive you. It is a life which disappoints whoever trusts it. I can see that you have set your minds on doing something which is going to cause the curse of Allah to descend upon you." He says, "O people, identify who I am. Find out who I am. Am I not the son of your prophet's daughter? Am I not the son of his cousin and successor, the one who was the first to believe in Islam?" The Imam, he continues to speak for a period of time. He shows proof after proof. Suddenly Shimr calls out. He says, "We do not understand anything that you are saying." Habib ibn Madahir, he replies, "Indeed, I testify that you are being truthful. You truly do not understand anything the Imam is saying." Imam Hussein, he continues. He says, "If you doubt the words that I am speaking, then do you doubt that I am the son of your prophet's daughter? By Allah, there is no other son of a prophet's daughter from the east to the west. Woe upon you! Have I killed one of your men that you are seeking to kill me? Have I dispossessed one of you from your wealth that you are seeking retribution?" The Imam then, he begins to call out the Kufans by name.
He begins to call out, Ya Qais ibn Ash'ath, Ya Zayd ibn Harith, Ya Shabat ibn Rabi, did you not write asking me to come here? The men, they call out, no, we did not. It wasn't us. Imam Hussein, he responds, yes, by Allah, this was exactly what you did. You were the ones who wrote me letters to come. Here the Imam, he stops speaking to Umar ibn Sa'ad's army, and he gets off of his camel, he walks away. Zuhair ibn Qayn, he goes forward, he begins to speak to Umar ibn Sa'ad's army. He begins to reason with them. He says, is this not the son of the Holy Prophet? Is this not the son of the one who brought you Islam? Is this not the one who has stood up against the tyrannical Yazid and Ubaydullah ibn Ziyad? What is the matter with you? What are you going to say on the day of judgment to Allah? What are you going to say on the day of judgment to his grandfather? The people, they do not respond. It's as if their hearts are made of stone. Abu Abdullah, he calls upon Zuhair. He says, come back. Zuhair, he comes back. More companions, they step forward, my brothers and sisters. Every single one is addressing the army of Umar ibn Sa'ad. They're trying to reason with the army of Umar ibn Sa'ad. Imam Hussein, he steps forward for a second time. Again, he tries to reason with him. He's speaking to these men. He's trying to save these men from what they are about to do. The Imam, he calls upon Umar ibn Sa'ad specifically. He says, Ya Umar, are you really going to kill me so that Ibn Ziyad is going to make you the governor of Ray? Ibn Ziyad had promised Umar ibn Sa'ad, if you kill Hussein, I will give you that which you love the most in this dunya. I will give you the governorship of Ray. Imam Hussein, he tells him, Umar ibn Sa'ad, I am promising you, if you kill me, you will not see the governorship of Ray. It is not going to reach you. This is my definitive promise to you. Umar ibn Sa'ad, he can't look Imam Hussein in the eyes. He becomes angry and he walks away. My brothers and sisters, at this point, Hur is standing there. He's looking at Umar ibn Sa'ad. He's listening to the words of Imam Hussein. He turns to Umar ibn Sa'ad and he says, are you really going to fight this man? Umar ibn Sa'ad, he replies, yes, by Allah. I am going to fight, and it is going to be a fight in which heads will roll and hands are going to be cut off. Hur, he asks him, but what is your objection? Let him go. Let him walk away from here, away from Kufa. Umar ibn Sa'ad, he says, Ibn Ziyad refuses this. I don't have a choice. Umar ibn Sa'ad, he rides away. Hur is standing there. He doesn't know what to do. What should he do? He has a position to maintain. He has wealth to maintain. He has a family back home. What should he do? It's been narrated, my brothers and sisters, that Hur begins to gradually ride away from the camp of Umar ibn Sa'ad. He's in this state of fear. He's in this state of confusion. One of the individuals by the name of Muhajir, he rides up to Hur and he says, Hur, are you trying to attack the army of Hussein? What are you doing out here? Hur, he begins to shiver, his body begins to shake, he doesn't know how to react. Muhajir, he looks at him, he says, oh Hur, you are one of the bravest of the individuals, why are you acting in this way? Hur, he says, by Allah, I see myself in between paradise and the hellfire, and even if I am killed and burned, I cannot choose anything but paradise. Hur begins to ride towards the army of Imam Hussein. He's holding his body in a position of humility. He approaches Imam Hussein. He says to him, Assalamu alaikum ya Aba Abdullah. He gives his salam to Imam Hussein. He says, Hal tara li min tawba ya Aba Abdullah. He asks, Ya Aba Abdullah, is there any way for me to be forgiven for what I have done to you and your family? Imam Hussein, he replies, of course, Ya Hur, you are already forgiven. Hur, he joins the army of Imam Hussein. My brothers and sisters, look at the generosity of Imam Hussein. He doesn't ask Hur, Ya Hur, this is what you did to us. Look at what you have done.
He doesn't say, you put fear in my heart, you put fear in the hearts of my children. He accepts his tawbah. He says, come join us, Ya Hur. This is the generosity of Imam Hussein. Hur, he goes towards the enemy. He begins trying to reason with the enemy. He says to them, O people, I myself am from Kufa. You are the ones who invited this man to come to you. Now that he has come to you, you stand arrayed to fight against him. Now that he has come to join you, you stand and you block him from the water of the Furat. He says, look at this water. This is the same water that the pigs drink from, that the dogs drink from. If anyone wants access to this, Muslim or non-Muslim, they are given access. They can drink freely. But you block the grandson of the Holy Prophet from drinking. You block the children of the Holy Prophet from drinking. They begin to shoot arrows at Hur, my brothers and sisters. Hur is forced to go back. The battle begins. Umar ibn Sa'd, he marches towards the army of Imam Hussein. He says, everyone be witness that I was the first one to shoot an arrow at this individual. Be witness for Ibn Ziyad of what I have done. He shoots an arrow towards Imam Hussein. The battle begins, my brothers and sisters. The two armies, they meet. They begin to fight one another. It's been mentioned that in this battle, 50 of the companions of the Imam are killed. When the companions of the Imam, they see this, they begin to fight in one-on-one duels. They ask for challengers. People come forward and they are fighting with one another. The army of Umar ibn Sa'd is not able to stand against them one-on-one. They are being killed left and right. One of the individuals who's a companion of the Imam, he goes forward. He's named Abdullah ibn Umayr Kalbi. He kills 19 horsemen and 12 footmen before the enemy is able to kill him. When he is killed, his wife Wahab rushes to his body. She's saddened, she's crying, she's weeping. She holds the body of her husband. She says to the body of her husband, congratulations for having earned paradise, O my husband. She says, I beg Allah who has blessed you with paradise to make me join you. One of the soldiers of Umar ibn Sa'd is listening. Umar ibn Sa'd looks at him. He says, oblige her. The individual picks up his mace. He hits this woman on the head, killing her. This is the first female martyr in the battle of Karbala. At this, Shimr begins to attack the tents of Imam Hussein. He goes towards the tents. The women are inside. He begins to yell, bring me a brand of fire. I want to set the tents on fire. The women, they begin to cry. They begin to weep. One of the individuals, he cries out. He says, Ya Shimr, have you truly sunk to this depth? You are frightening women now? Is this what you do? Shimr, he is ashamed. He walks away. The army of Imam Hussein, they attack Shimr. They push him back. My brothers and sisters, the battles, they continue hour after hour. Eventually the time comes for Salat al-Dhuhr. Imam Hussein, he begins to prepare for his prayer. Two individuals, they volunteer to stand in front of the Imam to protect him. The enemy is shooting arrows at the Imam even during the time of Salah. One of the individuals, by the time the Imam finishes his prayer, his body is full of arrows. He has 13 arrows in his body. He falls to the ground. At that moment, the Imam has finished his prayer. He says, Awfaytu ibn Rasulillah. He says, Ibn Rasulullah, have I fulfilled my obligation to you? Imam Hussein says, indeed, you have fulfilled your obligation and you are going to go to paradise sooner than I. My brothers and sisters, Imam Hussein, he turns to his companions and he begins to speak to them. He says, O men of honor, paradise is here with its gates open for you, its rivers joining one another, with its fruits ripened. And here is the messenger of Allah. He is calling upon you. He is waiting for you to join him. He is congratulating you. The martyrs are congratulating you. They are asking you to join them. The companions, they go forward, my brothers and sisters. They ask permission from Imam Hussein. The Imam gives them permission. They go one by one. They fight and they are killed.
At this point, only the family members of the Imam are left. All of the companions have been killed. Now it is time for the companions to go and fight. The first to go forward is Ali Akbar from the family of Imam Hussein. This son of Imam Hussein, he goes forward. He engages the enemy. He is surrounded by the enemy. Imam Hussein, he loves this son of his. This was the son that he said, he reminds me of the Holy Prophet. His personality, the way that he looks, everything was a copy of the Holy Prophet. Now he is being cut into pieces by these enemies. Ali Akbar, he fights ferociously. Eventually he is overcome by thirst. He comes back to the camp of Imam Hussein. He says, Ya Aba Abdullah, I've been overcome by thirst. Do you have just a little bit of water? The heat is killing me. Imam Hussein, he says, oh my son, look at my own mouth. Ali Akbar looks at the mouth of Imam Hussein. He says, Father, you are even thirstier than I am. The Imam, he gives him a ring. He says, put this ring in your mouth. Return back to the fight. Inshallah, soon you will receive a drink from your grandfather and you will never be thirsty again. Ali Akbar, he goes back to the battlefield. He fights courageously. He is struck down. Imam Hussein, he rushes to the side of Ali Akbar. He's holding the body of his beloved son, this son that reminded him so much of his grandfather. He is crying and he turns to the enemy and he says, may God kill those who killed you, Ya Ali Akbar. This world is not living in after you, Ya Ali Akbar. After this, Abdullah ibn Muslim, who is he? He's the son of Muslim ibn Aqil, that first Shaheed who was killed in Kufa. Abdullah ibn Muslim, he goes, he fights against the enemies. He is killed. More family members of the Imam, they move forward, they are killed. Eventually it reaches the point, my brothers and sisters, that every single family member of Imam Hussein is killed except for Abu al-Fadl al-Abbas. At this, Abu al-Fadl al-Abbas, he approaches Imam Hussein. He says, Ya Imam, Ya Aba Abdullah, give me permission to go and fight against these enemies. Imam Hussein, he looks at him, he says, oh my brother, you are my alamdar, anta sahib al-liwa'i. If you go to fight, who is there to be my alamdar? Abbas, he says, Ya Aba Abdullah, look around. Everyone has been killed. There is no one who is left. The Imam, he looks at him. He says, I give you permission to go, oh my brother. But you hear the cries of the children. They're crying, Al-Atash, Al-Atash. They're thirsty. He says, at least go and get some water for these children. Go to the banks of the Furat and get some water for these children. Abu al-Fadl al-Abbas, he gets on his horse. He begins to ride through the enemy. The enemy is not able to face him man to man. He breaks through their ranks. He reaches the banks of the Furat. It is narrated, he puts his water flask into the water. He fills his water flask. After he has filled his water flask, he puts his hand into that cool water of the river. He is thirsty. He has not drank for 3 entire days. He remembers the thirst of Imam Hussein. He remembers the thirst of the companions. He remembers the thirst of the children. He's not able to drink from that water. He allows the water to slip back into the banks of the Furat. Abu al-Fadl al-Abbasi gets on his horse. He begins to ride back towards the camp of Imam Hussein. He hears the cries of the children as they are crying, Al-Atash, Al-Atash. As he is riding, the enemy cannot face him man to man. One mal'oon hides behind a tree. As Abbas is riding by, he strikes him, cutting off his right arm. Abbas, he continues, he does not flinch. Another mal'oon, he cuts off his left arm. Another individual shoots an arrow, and it strikes Abu al-Fadl al-Abbas in his eye. Another arrow comes and it strikes Abu al-Fadl al-Abbas in the forehead. Another arrow comes and it strikes the bag of water. All of the water begins to pour into the sands of Karbala.
Abu al-Fadl al-Abbasi falls off of his horse. He cries out, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. My brothers and sisters, it is here that Imam Hussein, he says, now my back has been broken. He doesn't say this with any of the other companions. It is only with the death of Abu al-Fadl al-Abbas that the Imam says, my back has been broken. Imam Hussein, he leaves Abu al-Fadl where he has fallen. At the time, we don't know why he has done this. But later it becomes apparent, why does Imam Hussein leave the body of Abu al-Fadl separate from the rest of the martyrs? He leaves the body because Abu al-Fadl, he has another rank. He has another position. He is deserving of his own shrine. He is deserving that when you go to Karbala, first you visit his brother Hussein, and then you go and you pay your respects to Abu al-Fadl al-Abbas. You know, my brothers and sisters, the title of Saqa, Abu al-Fadl, he had these titles. He had these titles that he would give water to the people. Many people, they believe that the title comes from Karbala itself. But when we look, when Abu al-Fadl was a young person, he was a young man, one of the things that he was known for is that he couldn't bear to see people thirsty. He was known for this, that he would carry around a water flask. He would give those who were thirsty water to drink. He couldn't bear the thirst of anyone. Karbala was just a continuation of that. Imam Hussein is left all alone. There is no one left to help him. There is no one left to fight with him. He goes back to the camp. He is weeping as he rides. The people, they see him, he is wiping his eyes as he rides back to the camp where the women and the children are. He calls out, is there anyone who can come to my aid? Is there anyone who can defend the haram of Rasulullah? Imam Sajjad, suddenly he comes out of the tent. Imam Sajjad, he's sick, he's ill. He's dragging himself along with a cane. He has a sword that he is dragging alongside him. Imam Hussein, he calls out to Zainab. He says, Ya Zainab, please take him back inside. I don't want the lineage of Rasulullah to be cut. The Imam, he goes back to his family members. He begins to change his clothes. Why is he changing his clothes? He is changing his clothes because he doesn't want the army of Umar ibn Sa'd to plunder his clothes when he has been killed. He changes his clothes. He wears torn clothing, old clothing. My brothers and sisters, even though he did this, they still took his clothes. They still plundered his clothes on the day of Ashura. He changes his clothes. He calls his family. His family members come. He begins to hug them. He holds them close. Eventually, they bring him his little child, Ali Asghar. They bring him this little baby. The baby is dying of thirst. Unbelievably thirsty. He hasn't had any milk for days. He hasn't had water. He's thirsty. The Imam looks at his child. He says, if they don't have mercy on us, perhaps they will have mercy on this little baby. He takes his Ali Asghar. He approaches the army of Umar ibn Sa'd. He says, O army of Umar ibn Sa'd, you have killed all of my companions. You have killed all of my relatives. You have not had any mercy on us. But this is a little child. It's an infant. It can't harm you. Give this little baby just a little bit of water. The soldiers, they begin to argue with one another. They begin to dispute. Let us give a little bit of water to the baby. Others, they say, no. This is from the descendant of the Prophet. As they are arguing, Umar ibn Sa'd, he turns to Harmala. He says, Harmala, do you not see what a beautiful target has presented itself to you? Harmala, he says, do you mean the child or do you mean the father? Umar ibn Sa'd, he says, I mean the child. Harmala, he pulls back his bow. He shoots an arrow. The arrow strikes the neck of Ali Asghar. Imam Hussein, suddenly he sees this little child of his. It is moving. Blood is pouring from his neck.
The Imam, he begins to cry, he begins to weep. He says, Ya Allah, judge between us and these people. He says, Ya Allah, what makes these hardships easy to bear is that I know you are watching everything which is happening. The Imam, he doesn't know what to do. He doesn't know, do I take the baby back to the camp? Do I give it back to his mother? Do I bury the child here? He goes back and forth 7 times. Eventually, he goes back to Zainab. He gives the child back to Zainab. My brothers and sisters, imagine how the women feel at this time. Everyone that they know has been killed. Everyone that they love has been killed. There is nobody left. There is just Imam Hussein, and he is getting ready to go into battle against the army of Umar ibn Sa'd. Here, that Mal'oon, Umar ibn Sa'd, he sees an opportunity. He sees the Imam is busy with his family. He is saying farewell to his family. He tells his army, attack while he is distracted by his women and his children. Attack him. The army of Umar ibn Sa'd attacks Imam Hussein while he is with the women. The arrows that they begin to shoot, it begins to land near the women. The women, they become scared. They begin to cry. Imam Hussein, he goes and he meets them. He pushes them back. Again, he comes back to the women. He is spending time with them. He goes back into the army. He fights them one more time. He raises his hands in dua. He says, Ya Allah, you see in what condition I am because of these individuals, these sinners. He says, Ya Allah, decrease their numbers. Leave none of them on the face of this earth. Do not ever forgive them for what they are doing. The Imam, he continues to fight. Time goes on. The hours go on. He is fighting with these individuals. Thirst is becoming stronger and stronger. Fatigue is overcoming him. He continues to fight. Suddenly it's narrated that an enemy, they see an opportunity and they throw a stone at the forehead of Imam Hussein. The stone strikes the Imam on the forehead. The Imam begins to bleed profusely. The Imam, he takes his clothing to wipe the blood off of his head. At that moment, an individual, they shoot a 3-pronged arrow at the chest of the Imam. The Imam, he falls to the ground. He's pushing the arrow through his chest. He's trying to remove the arrow. The arrow comes out. Blood begins to gush where the arrow had come out. The Imam, he loses his strength. He falls to the ground. The Imam cannot stand any longer. He's lost the energy. At this moment, Abdullah, the son of Imam Hassan, it's this 11-year-old child, he looks out of the tents, they're watching what is taking place. He rushes towards his uncle Imam Hussein. He yells at the enemy, "Are you really going to kill my uncle?" One of the individuals, he gets ready to strike him. He cuts off the arm of Abdullah ibn Hassan, this 11-year-old boy, this son of Imam Hassan. He cuts off his arm. The Imam, he holds this young child in his embrace. He says, "Oh my son, oh my nephew, I give you the glad tidings of paradise. Soon you are going to see your father." Harmala, he pulls back his bow. He shoots an arrow into the heart of this young child, killing him. Imam Hussein is holding this young child in his arms. The Imam, he remains on the ground, my brothers and sisters. Everyone is afraid of approaching. Nobody wants to be the one to strike the final blow to the Imam. The Imam, he raises his hands in dua. He says, "Ya Allah, O great of might, O omnipotent who is independent of all creation, O he who is capable of doing whatever you please, forthcoming in mercy, true in promise, near to those who call upon you." The Imam is connecting with Allah. He knows that these are his last moments on earth. He is praising Allah. He is thanking Allah for everything that Allah has given to him. At this moment, the horse of the Imam approaches. The horse of the Imam approaches. It begins to rub its head on the blood of the Imam. It is smelling the Imam.
The enemies, they try to capture this horse. They say, this is the horse of the Prophet. The horse does not allow itself to be captured. It goes back to the camp of the women. The women are looking. They see this horse covered in blood. They begin to scream. They begin to yell. They begin to understand that the time of Abu Abdullah is coming to an end. Zainab, she comes out. The women, they come out. They see the enemy is surrounding the Imam. They begin to yell. They say, "Oh, Umar ibn Sa'ad, is Abu Abdullah going to be killed as you are looking, as you are watching?" Umar ibn Sa'ad, he looks away. Tears are coming down his face as well. Zainab cries, "Woe upon you! What is wrong with you? Is there not a single Muslim in your presence?" Umar ibn Sa'ad, he calls out. He says, "Finish him. Bring this matter to an end." Shimr, he approaches the Imam. He kicks the chest of the Imam. He takes hold of the Imam's beard. He begins to stab the neck of the Imam. Not once, not twice, not 3 times. He stabs the Imam 12 times. He severs the neck of the Imam. The women are all crying loudly. There is nobody left. Everyone has been killed. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bi fana'ik. Alaykum minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiya al-laylu wan-nahar. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. دوستان به احترام آقا ابی عبدالله لطفاً به پا خیزید. انشاءالله دقایق آخر مجلس رو عرض ارادت کنیم، بر سینه بزنیم و التماس دعا از همه دوستان. بر محمد و آل محمد صلوات. روز عاشورا هم هست، صدای ما رو دیگه خلاصه همراهی بکنید دوستان. من دیگه تذکر ندم دوستان، دقایق آخر مجلس هست، تشریف بیارین جلوتر. به احترام آقا ابی عبدالله، خوشنودی قلب نازنین آقامون یوسف زهرا، صلوات دیگر عنایت بفرمایید. قریب مادر حسین مظلوم، قریب مادر حسین مظلوم، چگونه بر تو عزا بگیرم. غریب مادر حسین مظلوم، چگونه بر تو عزا بگیرم. توقفی کن که جای اکبر، رکاب اسب تو را بگیرم.
دلم می کشد پر به سویت برادر، دلم می کشد پر به سویت برادر. مرو تا ببوسم گلویت برادر. همه با هم حسینم 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 نم حسینم جانم حسینم حسینم حسینم. اینم مرو برادر که بار دیگر به قامت تو کنم نظاره. بده اجازه ز اشک دیده نثار راحت کنم ستاره. دعا کن که زینب نباشد، دعا کن که زینب نباشد. ز هجر تو صورت به ناخن خراشد. حسینم 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 حسینم. مرو به سرعت که همراهت من دویدم و از نفس فتادم. مرا به سرعت که همراهت من دویدم و از نفس فتادم. جانم برس بدادم ز پا فتادم، دو دست خود را به سر نهادم. به دنبال اسبت دویدم برادر، به دنبال اسبت دویدم برادر. فتادم شکستم خمیدم برادر. حسینم 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 حسین. این صداهای عاشورایی ها، کربلای سال آیدن تشتاله بگیری. حسینم اینم اجازه ام ده که پیش رویت روان به کام خطر شوم. به حفظ جانت به پیش شمشیر و تیر و نیزه سپر شوم. من دعا می کنم از دل پر شراره، دعا می کنم از دل پر شراره. الهی به خیر بیایی دوباره. حسینم 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 حسینم. فاطمه را خون در دو عین است، وداع آخر حسین است. فاطمه را خون در دو عین است، وداع آخر حفظ کن. فاطمه را خون در دو عین است،
وداع آخر حسین است. یه بار دیگه. فاطمه را خون وداع آخر نست، وداع آخر حسین است. اهل حرم قرآن بخوانید، اهل حرم قرآن بخوانید، از دیده خون دل فشانید. اهل حرم قرآن بخوانید، از دیده خون دل فشانید. فاطمه را خون در وداع آخر حسین است. فاطمه را خون وداع حسینش. گشته به پا شور قیامت، گشته به پا شور قیامت. دخت علی سرت سلامت، دخت علی سرت سلامت. فاطمه را خون، فاطمه را خون نست. وداع آخر نست، وداع آخر حسین است. ای بلبل وحی مدینه، ای بلبل وحی مدینه. خدا دهد صبرت سکینه، خدا دهد صبرت سکینه. به جای زهرای شهیده ریزد آب از اشک دیده. فاطمه را خون در وداع آخر، فاطمه را خون. صدا بیاد حسین است. و ویلتا الله اکبر، و ویلتا هو اکبر. یک تن و یک دریای لشکر، یک تن و یک دریای لشکر. جز اهل بیت بی پناهش، در کربلا نبود سپاهش. فاطمه در فاطمه را خون در دو عین است. وداع آخر فاطمه را خون در وداع آخر حسین است. جز اهل بیت بی پناهش، در کربلا نبود سپاهش. جز اهل بیت بی پناهش، در کربلا نبود سپاهش. ماتم به پا کن یا محمد، ماتم به پا کن یا محمد. او را دعا کن یا محمد. فاطمه را خون، فاطمه را خون است. حسین است. شد به خون غرق بر، شد به خون غوطه بر. خود به خون غوطه بر پیکرم ای عمو. شد به خون غوطه بر پیکرم ای عمو. کن عنایت بیا بر سرم ای عمو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. شد به خون غوطه بر پیکرم ای عمو. شد به خون غوطه بر پیکرم ای عمو. کن عنایت بیا بر سرم ای عمو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
دست و پا میزنم در دل خون عمو، دست و پا میزنم در دل خون عمو، پیکرم همچه گل گشته است یا عمو، یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین. تشنم تشنه دیدن روی تو، تشنم تشنه دیدن روی تو، دل من بسته بر تارگی سوی تو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. این عزیز دل زهرا با حسین است، این عزیز دل زهرا با حسین است، اربن اربا شده مثل علی اکبر حسین است، پیرن از تن پاره تر از پیرن شد، خون سرها به وضو سنگ عدوم ما مهر نمازش، اشک و در دیده با خون جگر در دهانش، یا حسین یا حسین یا حسین جان، یا حسین یا حسین یا حسین جان، یا حسین یا حسین یا حسین جان، یا حسین یا حسین یا حسین جان. قتل گشت دار و زیاره، قتل گشت دار و زیاره، زینب و حنجر پاره پاره، قتل گشت دار و زیاره، زینب و حنجر پاره پاره، ماه من گشت غرق ستاره، وا حسین وا حسین وا حسینا، وا حسین وا حسین وا حسینا، وا حسین وا حسین وا حسینا. روز آل محمد شب آمد، روز آل محمد شب آمد، جان اهل حرم بر لب آمد، از حرم اسب بی صاحب آمد، وا حسین وا حسین وا حسینا، وا حسین وا حسین وا حسینا. مقتل و ماه در خون نشسته، مقتل و ماه در خون نشسته، جمله اعضایش از هم گسسته، سایبان سنگ و نیزه شکسته، وا حسین وا حسین وا حسینا، وا حسین وا حسین وا حسینا. حسین وا حسین وا حسینا. وا مصیبت که آن پیکر پاک، وا مصیبت که آن پیکر پاک، غرق در خون و افتاده در خاک، چون گل نسترن گشت صد چاک، وا حسین وا حسین وا حسین جان، وا حسین وا حسین وا حسینا. پرده های حیا را دریدند،
پرده های حیا را دریدند، از کتاب خدا سر بریدند، خیمه ها را به آتش کشیدند. با حسین با حسین با حسینا، با حسین ماشاءالله، با حسین شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، شاه گفتا کربلا امروز مهمان من است، شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، عید قربان من است، عید قربان من است، امروز میدان من است. شاه گفتا کربلا امروز میدان من است، عید قربان من است، عید قربان من است. مادرم زهرا در این گودال مهمان من است، مادرم زهرا در این گودال مهمان من است، عید قربان من است، عید قربان من است. شاه گفتا عید قربان من است، عید قربان من است. مادرم زهرا در این گودال مهمان من است، مادرم زهرا در این گودال مهمان من است، عید قربان من است. شاه گفتا کربلا امروز مهمان دم. دو گروهش بکن، دو گروهش بکن. شاه گفتا کربلا امروز مهمان من است، عید قربان من است، عید قربان من است. حسین مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است، مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است، عید قربان قربان من است. شاه گفتا کربلا امروز مهمان من است، شاه گفتا کربلا من است، عید قربان من است. مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است، مادرم زهرا من است، عید عید من است. شاه گفتا کربلا امروز. صدای عاشورایی ها این جمعیت. عید قربان من است، مادرم زهرای اطهر عید قربان من است، من است. شاه گفتا کربلا امروز مهمان من است، شاه گفتا کربلا امروز مهمان من است، عید من است. مادرم زهرای اطهر دیده گریان. صدا برسه بین الحرمین. عید قربان من است. شاه گفتا کربلا امروز مهمان من است، شاه گفتا کربلا امروز عید قربان. تون سمت شهر من است. مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است، مادرم جانم
من است. شاه گفتا کربلا امروز مهمان من است. مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است. مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است. عید قربان من است. من است. شاه گفتا کربلا امروز مهمان من است. شاه گفتا کربلا امروز مهمان من است. عید قربان همینجوری که میزنی جوین شو. مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است. مادرم زهرای اطهر دیده گریان من است. عید قربان من است. وای حسین نزدیک شو. وای حسین تموم شد. وای حسین وای حسین وای حسین حسین. الله اکبر محشر به پا شد. الله اکبر محشر به پا شد. سر حسین از تنش جدا شد. بگو الله اکبر محشر. الله اکبر. سر حسین از تنش سر حسین از شد. قرآن شده نقش زمین یا رسول الله. جسم حسینت را ببین یا رسول الله. قرآن شده نقش زمین یا رسول الله. قرآن شده نقش زمین یا رسول الله. جسم حسینت را ببین یا رسول الله. الله اکبر محشر به پا شد. سر حسین از الله اکبر. ساکت نباشی. شد شمر آمده در قتلگه آه و با ویلا. زهرا کند او را نگاه آه و با ویلا. شمر آمده در قتلگاه آه و با ویلا. زهرا کند او را نگاه آه و با ویلا. الله اکبر. الله اکبر محشر به پا شد. سر حسین الله اکبر. الله اکبر. جدا شد. سرت سلامت فاطمه دخت پیمبر. سرت سلامت فاطمه دخت پیمبر. افتاده در خون یوسفت با تن بی سر. افتاده در خون یوسفت با تن بی سر. الله اکبر. الله اکبر. شد. وای حسین وای حسین وای حسین. ای کشته صد پاره تن وای حسین. حسین وای حسین. آیا تویی حسین من وای حسین. آیا تویی حسین من وای حسین. زخم بدن پیرهنت غبار صحرا کفنت وای حسین. حسین برهنه مانده بدنت چرا نداری سر به تن وای حسین. حسین برهنه مانده بدنت چرا نداری سر به تن وای حسین. وای حسین. نیزه شکست سایه ات به سینه ات جای سنان وای حسین. حسین من حسین من حسین من حسین من. حسین من حسین من حسین من
حسین من حسین من حسین من موی سفید و تن سیه آمدم به قتل وای حسین. خسته نشیا تموم شد. حسین وای حسین موی سفید و تن سیه آمدم به قتل ز خنجر بریده با خواهر خود حرف بزن. حسین من حسین من همسر شهید من امید من امید من. حسین من حسین من سخن بگو سخن بگو بگو دلم را نشکن. حسین من حسین من مصحف پاره پاره ام مصحف پاره پاره ام ماه پر از ستاره ام. وای حسین وای حسین سنگ شده نثار تو سنگ شده نثار تو به جای یاس و نسترن. حسین من حسین من وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین کشته شد شیر خدا کشته شد. وای حسین کشته شد وای حسین کشته شد. صلی الله علیک یا رسول الله. مصدق اوقات نمیشم دوستانم خسته هستم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. رو به قبل انشاءالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. ازش بخوایم یوسف زهرا آخرین باری نباشه در خونش نوکری و ارادت میکنی. همه باغم با ارادت و احترام السلام علی الحسین و علی اسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم. حاجت نگرفته انشاءالله از مجلس امروز بیرون نرید. همه دستهای دعا و گدایی رو بالا بیاریم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا حمید بحق محمد یا عالی بحق علی یا فاطر بحق فاطمه یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین. یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و نور قلوبنا بنور معرفتک واکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. خدایا به برکت روز عاشورا به عظمت بدن پاره پاره سبت پیامبر حسین ابن علی در فرج مولایمان صاحب العصر و الزمان تعجیل بفرما. قلب نازنین یوسف زهرا از همه ما نوکرای ابی عبدالله اونایی که التماس دعا دارن راضی و خشنود بگردان. چشمان گنهکار ما را
به دیدن جمال نورانی مولای من حجت ابن الحسن منور بگردان. راه اهل بیت خط مشی حسین ابن علی در سفره رزق و روزی همه ما قرار بده. شفای مرضا، اونایی که گرفتار بیماری هستند، تخت بیمارستان، عزیزان دلمون که در ایران عزیزمون گرفتار بیماری کرونا هستند، همشون التماس دعا دارن. مریضای منظور همه رو انشالله یاد داشته باشیم. خدایا به عظمت این روز به تن همشون لباس عافیت بپوشان. گذشتگان این جمع، گذشتگان مادیان، اونایی که زحمت میکشن در خیمه های ابی عبدالله، گذشتگان بنده حقیر، همه رو انشالله به یاد داشته باشیم. غفران و رحمت همشون انشالله. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.